complex number. So for those yang belum lagi lecture, which is kelas F8 dan juga F9 yang tadi tu, kelas yang tadi. So macam biasalah, macam saya dah cakap, lepas lecture please do tutorial questions. So dah masuk kelas nanti kita terus bincang. Okay, dan yang saya dah ajar kelas F10, kita recap je belah balik. Okay, basically the same thing yang saya dah ajar dalam kelas, kamu akan belajar sekarang. Alright, so for now, chapter 1, very simple. We only have 2 subtopics, which is the main for chapter 1, number system. Kita akan bincang real number dan juga complex number. Okay, ini dua benda yang kita akan bincang untuk chapter 1. Alright. So real number, let's just focus for 1.1. So we have 5 learning outcomes dekat sini. Semua orang dengar? Boleh dengar? Kalau tak boleh Miss, boleh. Okay. Alright, kalau tak dengar beritahu Kalau tak faham boleh terus tanya jangan simpan-simpan. Alright, the first thing is define natural number, whole number, integers, prime number, rational number and irrational number. So learning outcomes 1 dengan 2 is the same thing lah sebenarnya. Kita boleh simplifikan dalam satu table di sini. So now let's do this. Natural number. So the symbol for natural number we have n. Okay, what is a natural number? Natural number is a counting number. So counting number tu apa pula? Bahasa mudah dia ialah positive integers. Okay, which is kita boleh letak sebagai 1, 2, 3, 4 and so on lah, positive integers. Okay, and then we have whole number. So whole number, the symbol is W, which is the definition is natural numbers including number 0. So the all the numbers here including 0. So we have 0, 1, 2, 3 and so on. So if the question asks, is 0 a natural number? Jawapannya tidak lah. Okay, sebab dalam natural number tidak ada 0. So the next thing is integers. So integers we have the symbol as Z. So integers, whole number including the negative. Okay, ataupun natural number termasuk 0 dan juga the negative. Which means we have, let's say negative 1, negative 2, negative 2, negative 1, 0, 1, 2 and so on. Alright. So integers, we have 2 different integers. We have positive integers and we have negative integers. Sometimes in the question, dia akan letak dalam bentuk general. Okay, dalam bentuk general tu maksudnya apa? Contoh, kalau soalan tu cakap even number, biasanya kita akan representkan dia dalam bentuk we can write as 2k. Okay, which is k is an integer. Okay, k in integer. Kadang-kadang kamu nampak dalam soalan dia akan tulis x is a real number. Okay, itulah maksud dia. Maksudnya x mesti kena jadi real number. So the same thing happen here. So for odd integers, the general form is 2k plus 1, which is k is also has to be an integer. Okay, so that is integers. So the next one is a rational number. So we have rational numbers and irrational numbers. So what's the difference between these two? The first thing is the symbol. So here we have rational, here we have irrational number, q prime. Okay, so rational number we can separate into 2 things, 2 parts, which is a fraction, which means a fraction, let's say I put this as a over b. So a has to be integer, b has to be integer, then that is a rational number. Example, kita ada contoh lah, negative 3 over 2 or 1 over 5 or 1 over 2. This is all rational numbers. Okay, rational numbers juga boleh diletakkan sebagai decimal yang terminating or repeating. Okay, terminating decimal or repeating decimal. So what does it mean by this? So terminating decimal contohnya ialah 5.21. Okay, dia habis dekat situ. Kalau kita tekan calculator tu, dia tak ada tunjuk nombor yang panjang lah. Okay, or let's say we have 0.25. Okay, itu terminating.
So for repeating, we have 0.1515151515 sampai sudah. So itu repeating. So all of these are rational numbers. Sometimes yang repeating ni dia akan tulis sebagai ini. Dia akan tulis macam tu. Okay, ada bar atas 15 tu maksudnya 15 tu berulang lah. Okay, saya dah tanya dekat kelas yang lain, adakah nombor 5 rational number? Siapa boleh bagi tahu? 5 rational number ataupun tidak? Anyone? Yes. Yes. Okay. 5 is a rational number. Yes, saya cakap dia ada dua part lah untuk rational number. One is fraction, one is decimal that is terminating or repeating. Okay, tapi 5 masih lagi rational number sebab we can represent this in a fraction. Okay, 5/1 is still a fraction. So all of these numbers, integers ni pun rational number juga. Okay. And then irrational number ialah selain daripada itulah. Let's say we have dekat sini non-terminating or non-repeating. So for example, we have square root 2, exponent, pi dan sebagainya lah. Okay, kalau kita tekan calculator tu, kamu tekan calculator, semua orang make sure ada calculator bersama masing-masing. Jangan tengok video saya dekat cafe sambil makan. Okay, jangan tengok live ni sambil makan, jangan tengok live ni sambil tak tahulah apa yang kamu buat. Make sure duduk dekat meja, pegang pen, ada nota, ada calculator. Okay, boleh semua orang? Semua orang tengah buat apa yang saya suruh ke? Ada orang ke tak ada? Yes, miss. Okay. Yes. Yes. Okay, yes. Yes, miss. Alright, good. Jangan nanti saya tiba-tiba nampak kamu terserempak dekat kafe. Tengah makan, tengah minum teh ais sambil tengok video saya. Okay. So, next one is prime number. So, prime number benda yang biasalah. Kamu dah belajar banyak kali dah prime number. That is only divisible by itself and 1. So, 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. So, real number or the number above. Okay, rational number and irrational number are real numbers. Okay, so that is the first part. So, the first part for chapter 1.1, subtopic 1.1. Okay, so bila nak bergunanya benda ni, bila soalan akan bagi kamu, macam saya cakap tadi lah, soalan will tell you X is a natural number. So, you have to know what is a natural number. Okay, adakah kosong termasuk dalam natural number? Adakah negatif 1 termasuk dalam natural number? So you have to know that. Okay, kena tahu nama, kena tahu contohnya. Okay, so next we are going to represent apa yang kita dah belajar tadi dalam Venn diagram. Okay, so here I have a very colourful Venn diagram dekat sini. Okay, so the first one, ini ialah real number. The whole thing, warna orange ni ialah real number. So every numbers are real numbers. Okay, tak ada unreal number Okay, semua real numbers. So, real number, kalau dia bukan real number, maksudnya dia complex number, which is we are going to learn later. So, real number kita boleh bahagi kepada dua, which is rational dan juga irrational. Okay, irrational dia duduk sorang-sorang je, dia tak kawan dengan siapa-siapa pun. So, rational dia banyak kawan, which is dalam rational boleh jadi integers, dalam integers boleh jadi whole numbers, dalam whole number boleh jadi natural number. So, natural number, positive integer sahaja. Okay. Kita lukis sama lagi sekali. Natural number, positive integer sahaja. Kita letak kosong dekat dalamnya, dia jadi whole number. Kita letak negatif dekat dalam dia, dia jadi integer. Kita letak fraction, kita letak non-terminating decimal, dia jadi rational numbers. Dan lawan dia ialah irrational numbers. And all of these are real numbers. Okay? Jelas dekat sini? Jelas? Jelas. Macam nak marah. Okay. Jelas. Okay. So kita tengok example 1 and example 2. So first question, very basic. For the set of -5, -3, -1, 0, 3, 8, identify the set of natural numbers. So first thing first, natural numbers. Positive integers. So we have 3, 8. So whole number, apa yang included dekat sini? 0. 0, 0, 3, 8. Okay, so prime number, very basic. We have 3.
Okay, macam mana nak tulis set of numbers? Mesti kena tulis dalam bentuk bracket macam ni Jangan tulis sama dengan 3. Okay, kita kena tulis set of numbers dia apa. Which is set of numbers tu kita representkan dengan curly bracket kita. Even number, negative number, odd numbers ni buat sendirilah. Kita bukan dekat tadika. Okay, next, example 2. Given as, identify the set of natural numbers. So here we have positive integers. So we have number 4 only, betul? 4. And then we have whole number which is 0, 4. Integers. 0, 4 including the negative. So kita ada negative 9, 0, 4. And then rational numbers. Apa rational numbers dekat sini? Negative 9, 0, 4 termasuk ataupun tidak? Masuk. Masuk. Termasuk. Termasuk. So kita ada yang negative 9, 0, 4. And then we have square root 7. Kita ada 1/3. Ada lagi ke? 5.125. 5.125. Which is 1 to 5 to repeating. Okay. So irrational number here we have pi square. Exponent. Ada lagi ke? Pi square exponent. Sorry, square root 7 bukan dekat sini. Square root 7 dekat sini. Okay, square root 7 ialah irrational numbers. Okay, and last one ialah positive real number. Boleh buat sendirilah. Real number is everything. Positive number yang bukan negatif lah. Okay, boleh listkan dekat sini. Okay, so very basic dekat situ. So next, we are going to learn number line. Okay, so basically dekat sini kita dah habis 3 learning outcomes kita. Which is the first one ialah kita tahu real number, whole number, natural number, semua tu kita dah tahu. And then represent rational and irrational number in decimal form. And then kita tahu relationship dia which is Venn diagram lah. Paling kecil natural number, whole number, integers, rational. Paling besar ialah real. Okay. Okay, so the next 2 things yang kita akan belajar dalam 1.1 ialah open close interval. Okay, dan juga union and intersection. So for that, kita akan representkan kita punya set of numbers dalam number line. Okay, so di sini kita ada, saya tulis dulu lah. The set of number that corresponds to all point on number line is called the set of real numbers. So the symbol here, A is equals to B. So A is equals to B lah. A is less than B, we have A is less than B. A greater than B. A is, mana A ni tinggal. A is less or equal B. A is greater or equal B. Okay, so that is the inequalities. So now let's see this table pula. So set of numbers yang kita belajar tadi kita boleh represent dalam bentuk inequalities, notation ataupun number line. Okay, notation ni juga dipanggil sebagai interval form. Boleh dipanggil sebagai interval form. Okay, so how are we going to do this? So let's say we have X is between A, B. Okay, saya letak nombor teruslah dekat sini. Let's say kita ada X is between 2 and 3. Okay, apa maksudnya dekat sini? Maksudnya 2 equal, 3 pun equal. Okay, so how are we going to do this in interval form? Dia akan jadi 2, 3. Okay, nampak saya guna square bracket dekat sini. So apa maksud square bracket? Maksudnya nombor itu equal lah. Okay, maksudnya dia ada equal. Okay, and how are we going to represent this on number line? Kita letak 2, kita letak 3. Nak melambangkan dia equal, kita letak dense circle dekat sini. Okay, so ini dipanggil sebagai dense circle. Which is maksudnya dia ialah equal. Ataupun kita panggil juga sebagai closed. Okay. So next, kita cuba. We have X is between A and B. Kalau perasan kat situ tak ada equal. So let's try negative 2x 4. Okay, tak ada equal. Maksudnya tak equal negative 2, tak equals to 4.
So how are we going to write this? Instead of square bracket, kita akan guna round bracket. -2, 4. Okay, so bila kamu tengok round bracket, maksudnya dia tak equal lah. -2 tak equal, 4 pun tak equal. So how are we going to represent this on a number line? Kita letak nombor kita, -2, 4. So dia akan jadi open, open. Ataupun dipanggil sebagai empty circle. Okay, empty circle. Ataupun kita panggil dia sebagai open. Ataupun maksudnya ialah not equal. Okay, so ingat 3 cara. Kalau equal, dia square bracket, dia then circle. Okay, dia close. Kalau not equal, dia open. Open lah kat situ. Okay, dia empty circle. Alright, so ada macam-macam jenis inequalities kat sini. Kita akan cuba buat semua. Okay, biasakanlah. Sebab kita akan guna ni secara keseluruhannya dalam chapter 2 nanti. So we have x less than b. So let's say I have x less than -3. Okay, x less than -3 maksudnya dia pergi ke sebelah kiri, kurang daripada -3. So pergi ke sebelah kiri. So nak pergi sampai mana? Dia akan pergi sampai -infinity lah. So how are we going to write this? We have to write -infinity up until -3. So this one there is no equal, kat sini akan open. Infinity ataupun -infinity dia sentiasa open sebab kita tak tahu dia habis dekat mana. Okay, so open. Alright, ingat dia ke sebelah kiri sebab tu dia -infinity. So how are we going to represent this on number line? We have -3. Since this is open, so dia akan pergi ke sebelah kiri. Okay. So the same thing here. Yang ni boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. Okay. Saya buat yang ini pula. So we have x is between A and B. So contohnya kita ada x is between 1 and 5. X is between 1 and 5. So kalau perasan dekat sini satu open, satu close. So that's why it is called half open interval. So for open dekat sini we have 1 open which is a round bracket and your 5 here is close bracket ataupun square bracket dekat situ. Okay, since 1 is equal, 1 is not equal. So now we represent this on a number line. We have 1, 5. So here will be open, here will be close. Okay. Okay, so this one you can do it by yourself. Boleh je letak apa-apa nombor dekat situ. And let's try the last one here. Let's say the number is x greater and equals to 0. Apa standard notation dia? Apa notation dia? Anyone boleh bagi tahu saya? Siapa boleh bagi tahu saya sebelum saya panggil nama? Siapa-siapa pun. Apa standard notation dia? Apa yang kita nak tulis dulu? 0. 0 square bracket ataupun round bracket? Square. Square bracket. Okay. X greater and equals to 0. Besar. Maksudnya dia ke sebelah kanan. So your infinity on the right hand side lah. Positive infinity open. Okay. So how are we going to represent this? On number line should be 0. Then circle ke sebelah kanan. Okay. So that is your number line. Boleh jelas? Boleh. 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 Okay. So next. Kita akan tengok example dekat sini. Okay, example 3. List the number described and graph the number on number line. So list the number described. So now daripada tadi yang kita belajar, nombor-nombor yang kita belajar tadi, nama-nama yang kita belajar, kita kena tahulah. So the question asks for the whole number less than 4 and asks us to represent on a number line. So whole number that is less than 4. Whole number ialah positive integer termasuk 0. So if you write your number line dekat sini,
The whole number less than 4. Okay. So kita tulis set of numbers kita dulu lah. Whole number is equals to termasuk 0. So we have 0, 1, 2, 3, 4. 4 termasuk ke tak? Less than 4. 4 termasuk atau No. tidak? No. Okay, tidak. Okay, if we want to write this on a number line, kita tak boleh tulis macam ni Kita tak boleh tulis macam ni terus. Okay, if we write like this mean 1.5, 2.5, 3.6 semua termasuk. Okay, tapi kita tahu itu bukan whole number. So how are we going to write this is we are going to put this on the dot. 0, 1, 2, 3. Okay, so if the question asks us real number that is less than 4, you can write this as like this. Okay, if the question asks real number less than 4. But the question asks us whole number. Sebab tu kita tulis on the dot. Okay. So next thing ialah integer between 3 and 9. Okay, this one boleh buat sendirilah. We have z is equals to 3 between. Kalau soalan cakap between 3 dan 9 tak termasuk, yang di tengah-tengah. Okay. So the number is 4, 5, 6, 7, 8. So same thing happen here, integer between 3 and 9. Kita tak boleh letak dia straight macam ni sebab dia bukan cakap real number. So not all number, it's on the dot. Nombor itu sahaja. So 4, 5, 6, 7, 8. So on the dot dekat sini. So that is how we represent on number line. Sebab tu kamu kena tahu beza real number, integer, whole number dan sebagainya. Okay, this one can do it by yourself. Make sure complete the notes. Okay, sebelum masuk kelas, make sure complete kan. Alright, now let's see. Example 4. Represent the following interval on real number line and state the type of the intervals. So question A. We have square bracket, both square bracket. So, nampak soalan kata on real number line. Number line sahaja. Okay, sebab nampak beza dia apa. So here, this is a real number line. So that's why we can do -1, 2, 4 since both ada square bracket. So dua-dua equal, that means kat sini akan jadi dense circle ataupun close lah. Okay, which is kalau dua-dua close, kat sini dia ialah close interval. So question B, we have x which is x between 2, 5. Okay, kalau kita letak sebagai bentuk interval, we have 2, 5. Both are open. So we have 2, 5, open. Okay, so this is open interval lah sebab dua-dua open. Okay, next is to infinity. So to infinity, kita ada 2 is equal, which is close. So infinity, positive infinity dekat sebelah kanan. Maksudnya kamu punya number line ke sebelah kanan lah. Okay, this is what we call as half open interval. And the last one sama jugalah. Okay, basically ini dia nak bagi tahu yang x kamu ialah real number lah. So it is x less than 0 ataupun kita boleh letak dalam bentuk interval negative infinity 0. Okay, so the number line will be looking like this. Okay. Okay lagi? Boleh kita teruskan lagi? Boleh, Miss. Boleh. Jangan ada yang tertidur pula. Ada yang dah tertidur ke ni? Sabar. Kejap lagi kita tidur. Okay, last one. Intersection and union. Okay, so we have already learned how to represent open, close, half interval. Open, close, half open, half close interval. Okay, so basically just ini ialah open, which means bermaksud dia tak equal. Okay, ini ialah close, bermaksud dia equal. Okay, ini maksudnya satu open, satu close. Satu equal, satu tak equal. Okay, so very basic. So now we are going to use that, the number line, untuk representkan intersection and union. So intersection. Kalau saya tanya apa tu intersection, kamu akan jawab dia persilangan.
Okay, kalau saya tanya apa itu union, kamu akan jawab dia ialah persatuan, bersatuan. Apa-apalah. Okay. Betul, saya tak cakap salah. Okay, tapi itu dalam bahasa Melayunya. Kamu just translate bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Untuk kita, tapi dalam bahasa mathematics dia, intersection ni kita sebut sebagai or. Okay. Ataupun kamu, sorry, salah pula. Intersection ni kita sebut sebagai and. Okay. Kita representkan dia pun dalam bentuk macam ni. Intersect and. Okay. Union pula kita sebut dalam bahasa matematiknya, kita sebut dia or. Okay. Ataupun kadang-kadang kita sebut all. Union. All of the set numbers lah. So, kita representkan dia sebagai U lah, union. Okay. Ingat, intersect ialah and, union ialah or ataupun all. So now, kita ada set of numbers here. We have, X is in A. So we have A, 1, 2, 3, 4, 5. We have B, 2, 3, 5, 7. So the question asks for A intersect B. Persilangan. Okay. So di mana ada A, di mana ada B, kita ambil. Okay. So dekat sini kita tengok 2, 3, 5. Kat sini kita ada 2, 3, 5. So that is why the answer is 2, 3, 5. Okay, untuk union tak ada masalah. Semua nombor yang ada di A dan B ialah apa yang kita cari. Okay, itu basic sahajalah. Itu ialah set of numbers. Macam mana pula kita nak tengok intersection and union dalam bentuk inequalities, dalam bentuk number lines. So, let's see. First thing, given A is equals to 1, 6. 1 close, 6 open. Okay, so how are we going to do this is by using number line lah. Terus lukis number line kita. Semua nombor yang ada di sini kita tulis. So we have negative 2, 1, 4, 6. Okay, ini ialah A kita. This is your A and this is your B. Okay, ingat. A, B, C, D kalau dia bagi kamu ada 10 interval, semua mesti berada di garisan yang lain. Jangan tulis dekat satu garisan. Dekat sini A kamu, dekat sini B, dekat sini C, dekat sini D. Kamu sampai esok pun tak dapat jawapan. Okay. Please tulis dekat garisan yang berlainan. Okay. Jarang dah bagi banyak-banyak. So here we have A, 1, 6. So we have 1 close, 6 open. Okay. And then we have B, negative 2 open, 4 open. Okay, so how are we going to find the answer for A intersect B? So what we are going to do, intersect tu di mana yang ada dua garisan. So we are going to shade here. Di sini. So this is your answer. So for A intersect B is equals to, kita tengok dekat sini, 1. Tengok nilai dekat sini. Dia close kan? So jawapan dia akan jadi close 1. And then here 4 dekat sini ialah open. Okay, 4 ialah open. Tengok kat sini 4 ialah open. So kalau intersection, contohlah dekat sini ada close. Kalau dia 1 close, 1 open, dia intersect, dia mestilah open. Okay. Alright. Kalau tak faham tak apa, nanti saya terang lagi dalam kelas. Tapi kelas yang saya dah terangkan saya harap faham lah. Okay. Kita cuba soalan yang seterusnya. Find negative 4, 2 union negative 2, 3. So kita tulis semua nombor yang ada di kat sini. Negative 4, negative 2, 2, 3. Make sure kamu punya number line ikut urutan jangan tersalah pula. So we have negative 4, 2, 2 open. Negative 2 close. 3 open. And the relationship here is union. So union maksudnya semua sekali. So semua sekali. Sampai situlah. So the answer here should be, start daripada sini, negative 4 which is open. And then we have 3 which is open as well. Okay, so that is our final answer. Boleh jelas? Faham ke? Boleh. 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 Faham.
So last thing, we are going to do example 5 and 6. Okay, yeah, Okay, so example 5. Solve the following using the number lines. So we have 0, 5, union 4, 7. Macam biasa, buat guna number line lah. So listkan all the numbers 0, 4, 5, 7. So let's say this is your A. 0 is closed, 5 is open. And then we have this one, 4, 7, 4 is open, 7 is open. Oops. Okay, this is your A, this is your B. Okay, make sure dia berada dekat garisan yang lain So the relationship here is union, so kita shadekan semua sekali. Semua sekali. So the first one here is 0, start daripada sini, which is kat situ jawapan dia ialah close. 0 and here is 7, last kali 7 open. Okay, so that is your final answer. Okay, cuba satu lagi. Negative infinity 5 intersect negative 1, 9. So tulis semua. Negative 1, 5, 9. Negative infinity 5. 5 open to the left. Negative 1 open. 9 open. So the relationship is intersect. So intersect here yang ada dua garisan. So this is the answer. Okay, so start from here. Negative 1 dekat sini open. And then we have 5 open. Okay, open dekat sini. Here has, oops. Here has to be open. Walaupun dekat sini termasuk. Okay, sebab dia intersect. So this tak consider lah. Okay. Yang kat sini ada typo sikit. Tolong betulkan. Kat sini E ialah open. Sini ialah open. Tolong betulkan. Yang ada nota. Yang ada nota tolong betulkan. Yang tak ada nota, kenapa kamu tak ada nota? Sila print nota kamu Alright, so now we have negative infinity 0. Okay, the only number we have here is only 0. Okay, only 0. So the first one, let's say for A, is 0 to negative infinity. Okay, 0 close to the left. Okay, and the other one here is 0 to infinity. 0 is open to infinity. Okay, how are we going to do this? Union. Union maksudnya semua sekali. Semua ni sampai sini lah, sampai habis ni. Sebab ini dia punya anak panah tu sampai negative infinity kan. So everything. So siapa boleh bagi tahu saya apa jawapan di sini? Negative infinity, infinity. Negative infinity, infinity. Okay. Negative infinity, infinity. Ataupun kita panggil juga negative infinity, infinity tu sebagai real number. Okay, semua nombor daripada negative infinity, infinity ialah real number lah. Okay, right. And the last one, kita ada 3 set of numbers dekat sini. So how are we going to do this? Yang paling senang, cara paling senang ialah buat satu-satu lah. So the first one, kita akan buat yang ni dulu. Okay, negative 4 to union 0, 4. So kita lukis kita punya number line untuk 2 tu dulu. Negative 4, 0 to 4. Negative 4, 2, both open, 0, 4, 0 open, 4 closed. And we have union, so all of this. And here we have the answer, negative 4 open, 4 closed. Okay, so kita ambil jawapan ni, kita akan intersectkan dia dengan ini. So we want to find negative 4, 4 intersect dengan negative 2, 2. Okay, case number line kita. Negative 4,
negative 2, 4, 2. Open, oops, close, close, open. Okay, so intersect ialah di mana yang ada dua line. So inilah jawapan dia. So our final answer is equals to negative 2 close, 4. Betul ke saya buat ni? Kenapa 4 dulu baru 2? 2 dulu baru 4. Sekejap. Kamu jangan ikut saya, kamu buatlah yang betul-betul. So dekat sini, betul? Betul ke ni? Okay, so ini final answer kita. Betul ataupun tidak? Betul. Betul. Okay, so that is our final answer. So if you have more than 2 interval, kita buat satu-satu lah. Okay, jangan buat atas number line kamu ada sampai 13 line. Jangan. Okay, kita cuba simplifykan kerja kita. Buat satu-satu. Okay, example 6, last one. Oh, senang je example 6 ni. Given A and B, show that A intersect B is 0, 5. Okay, soalan dia nampak panjang. Basically, dia suruh kita tulis number line kita lah. So, we have negative 2, 0, 5, 7. And then the question asks to find intersection. So, negative 2, open, 5, close. Okay, make sure kamu tahu ini dalam bentuk inequalities. Okay, dalam bentuk intervalnya negative 2, 5. Okay, kena tahu tukar dalam bentuk set form dengan interval form. Okay, B kita is 0, 7. 0, 7. So the question asks to show that A intersect B. So kita just tunjukkanlah dia punya intersection. And then we know that the final answer is 0, 5. That's it. Itu je. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Tiada. 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 Okay. Tiada. Uish. Sekejap bagi saya 1 minit sekejap. Okay. So soalan test yourself ni saya bagi jawapan sekejap. Test yourself maksudnya kena test yourself lah. Bukan biarkan dia sebagai hiasan je kat situ kena buat. Saya bagi jawapan sekejap. This is negative 1, 5. Salin jawapan kamu. 5, 0, 4. Okay, alright, saya tak nak start 1.2 lagi. So 1.2 kita akan start in the next lecture. So apa yang saya nak kamu buat ialah kelas F8. Please attempt to do tutorial questions untuk 1.1 which is sampai nombor 5 tak silap saya. Cuba buat dulu, okay, cuba buat dulu. Tapi tak buat tak apa, first week tak ada masalah. Tapi cuba attempt to do the question. And the 3 kelas yang lain,
Tolong siapkan 1 sampai 5. Yang dah habis F10 pun, yang dah habis 1.2, please try to attempt the question sampai nombor 9. Okay. So next lecture we are going to see 1.2 complex number and kita akan cuba sampaikan dekat sini. Sebelum modulus and Argand diagram. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan? Mesti tak ada soalan kan? Okay. So basically kita dah tahu macam mana nak buat open close half interval. Make sure saya masuk kelas saya tahu kamu tahu apa tu open interval, apa tu close interval, and then union and intersection. Okay, try to do the question. Kalau ada masalah nanti tanya dalam kelas. Okay, kalau tak ada soalan itu sahaja for today.